হ্যালো এভরিওয়ান। হ্যালো সবাইকে। আজকে Hi. আমাদের নবদূত পডকাস্টের 21তম এপিসোড এবং আমাদের আজকের গেস্ট Venessa Kaiser. She is an architect, multidisciplinary artist, mental health advisor, sculptor, and poet. So, Venessa Kaiser, you can introduce yourself. Yeah. Hi everyone, I'm Venessa Kaiser. I am what she said, and Ami Hoche. I'm working on building a better, safer space for people to be getting the tools they need to cope and respond to mental health concerns in a safer way using my knowledge in psychology, architecture, and art. I am doing my master's in architecture and I'm trying to contribute my psychological knowledge into creating a better structure because if we think about it, যদি তোমাদেরকে আমি বলি to think about a room, just imagine a room. Most of us would think about a room that is, based on a Western internalized aspect because 6 feet tall, 10 feet floor height, 7 feet torja, like things we have grown up seeing and perceiving. So, uh, depending on the ergonomics of our bodies, a lot of things don't register the same way. We might be used to bigger windows. We might want more sunlight. We have become so domesticized with the rooms. It feels like jail sometimes. So I'm working on creating a revised structure that is more sensitive to human beings and their needs in a space. Cool. Yeah. Keep flooded. আচ্ছা, আরনি, তুমি কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, আমার আসলে উনি যেহেতু আসলে একসাথে অনেক কিছু করেন, তো আমার ওনার জন্য অনেক প্রশ্ন আছে। সো আগে আর্কিটেকচার নিয়ে তো কিছুটা শুনলাম, কিন্তু আমি আগে আর্টিস্ট সেলফটাকে নিয়ে শুনতে চাই। দ্য আর্টিস্ট অ্যান্ড দ্য স্কাল্পচার, এই ব্যাপারটা আমার জানার বেশি আগ্রহ। সো এই জার্নিটা কেমন শুরু হয়েছে? আমি বলতে চাই, there is another thing আমি বলতে চাই। এই যে Venessa Kaiser হচ্ছে she saved life as well. কারণ আমারই পরিচিত একজন আমাদের ক্যাম্পাসের তার এমন একটা ডার্ক মোমেন্টে ছিলেন, সে সুসাইডাল একটা পর্যায়ে ছিলেন। তো যখন এই যে ভ্যানেসার যে একটা হোয়াটসঅ্যাপ, যে ওই যে কোভিড এর সময় যে হোয়াটসঅ্যাপের একটা তোমার গ্রুপ ছিল যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে বা হচ্ছে যে ওইসব নিয়ে, তো তখন হচ্ছে যে ও তোমাদের ওখানে যোগাযোগ করে সে তার জীবন সে বাঁচাইছে, অ্যান্ড তোমরা সেই জীবন বাঁচাইছো, তুমি বাঁচাইছো সেই জীবন। আমি এটা বলতে চাচ্ছি। Wow, that's wonderful. থ্যাঙ্কস আ লট। কারণ তোমাদের মতো মানুষজন আসলে এখনো সোসাইটিতে আছে বলে আমরা একটু সাহস পাই কিছু একটা করার, চিন্তা করার এখনো। আর আমাদেরকে দেখে মনে হয় আমরা খুব হ্যাপি ফেস নিয়ে এখানে দাঁত কেলায় বসে আছি, বাট অ্যাকচুয়ালি ভিতরে আমাদেরও কিন্তু অনেক ডিজাস্টার মোমেন্ট চলে যাচ্ছে, অনেক ফিলিং ডিজাস্টারাস ভাবে ভিতরে চলে যাচ্ছে। তো এইটুকুও যে হোল্ড করতে পারতেছি তোমাদের মতো মানুষদের জন্যই পারতেছি, এটা আমি বলবো। Thanks a lot I'm at a loss of words, honestly. এই সেক্টরে। I really appreciate you guys. So really. Yeah. I've been this thing has been a priority in my entire life because I don't want to give too much personal information. Let's just say that it has been difficult for me to communicate my feelings, and it's a general thing, I guess. Like a lot of us get bullied in school. A lot of us get develop poor self-esteem because of societal standards of how we should look and we should be presenting ourselves. So I have been very conflicted in that regard because people ended up making me feel like that. I grew up hating myself a lot, but that hate turned into
this never-ending urge to give myself a better reason to stay alive. So for some reason, ছোটবেলা থেকে when I realized that it's difficult for me to communicate with people and being friends and being good enough to be a social person, I decided, let me learn something. Let me stay busy doing something. So that started like this whole intricate, train of achievements, I guess, where I remember, when I was in the 5th grade, I started doing tattoos with a pen, like on people's skin, because I really used to look up to Kat Von D as a child, the tattoo artist. And that became a little bit of an income source for me as a child, because people used to like, 5 টাকা 10 টাকা করে tattoo করাইতাম. And I developed like body safe paint methods. So that became a whole thing. Class I used to like do tattoos on people, like body paint tattoos on permanent people. to na. Okay. No, permanent. Like I did get into tattooing later, but like back then it was just paint. It was just a child painting on skin with body safe paint. So that gratification that I got from working and seeing people come to me and like, appreciate me for my art gave me a purpose that I'm being able to create. People appreciate me and shit. That became a driving force because I saw how my mom was like proud of me. She was, first day she was like concerned where I'm getting the money from because I was like so young, and she realized, I started working because my seniors came up and told my mom, have Venessa তো ট্যাটু আঁকে তারপরে biology practical এর খাতা এঁকে দিচ্ছি মানে I became so overwhelmingly like hyper productive from a young age. Like that's who I am right now. Like I can't sit still without thinking about all the things I could be doing right now. So it's just who I am. So through the process of growing up, working through my mental health concerns, work has always been a safe, space for me because I realized work is not going to abandon me the next morning. My work will be there. I've had a lot of difficult interactions with people. I'm not mad at anybody because the thing about me is I don't know how to hate people. For some reason, when I have this ideology, if you may, when you love somebody, you give a piece of yourself to them, right? You invest your time, you invest your energy, you invest a part of you to them. So if you're hating them, that means you're hating that part of you gave to them. So hating does not make sense to me in that regard. And as far as keeping people in my life and losing them goes, I take it as returning people to the universe because human beings cannot be owned by human beings. We meet people for a reason, we leave each other for another reason, whoever is supposed to stay with you. So that's how I've been viewing human interactions. So yeah, ছোটবেলায় I was very into art. The fun thing about me is, I left school when I was in the 7th grade, and I did my O-level syllables and got into university. So I'm a little, I skipped a few grades and I pulled through. So O-levels year, I apparently found an art coordinator, an art teacher, which was very new back then.
And I'm always like, yeah, you should like, art. Yeah, you should like art পরীক্ষা দিবে. Like you can do it. It was like so out of the blue. And I went into class and I was like freaking out because it has been so long since I do anything. It was on a gap for so much. And I started drawing and the teacher's like, just get her registered. She's gonna be fine, right? I'm like, okay, now we're doing this. Like chemistry, physics, everything else. Now we're doing art too. Yeah. Okay. And apparently I got a phone call a few months later, and my teacher told me that I have been called by Cambridge to receive an award. And I was the first person to get top of the world grades in art 2 times in a row from the Bangladesh. Wow. In art. So it happened once, then it happened twice, and honestly, I still cannot comprehend that actually happened. It just feels weird to say it, econo, but that happened. When I'm back to back twice, when it that was something. Yeah. And এরপরে হচ্ছে I finished my undergrads, and during my undergrads I got called in. I got selected to participate in Art Battle Dhaka, which is Art Battle is the international art competition. It's live, so you basically a bunch of very talented artists came together and painted on this big canvas in like 15 minutes. I have to finish in like a really short amount of time. This was back in 2018, I think. 17. So I got selected and I walked into the venue just overwhelmingly happy that I'm getting to, paint with all of my, amazingly talented friends. Like winning, it wasn't a concern for me at all. I was just so happy that I'm getting to perform. And then I got called in, like I won the first round, and then I won Art Battle Dhaka. And yeah, that happened. And it has been, I don't know how to like really explain it to you guys. And the internal conflict of finding a purpose in my life and constantly, finding another reason to keep going, because the void that sometimes people end up living with because of the sadness and the mistakes can be so overwhelming that years pass and you can't even register all the amazing things you've actually done. And that develops issues, but it's difficult for a person to regulate all of that and keep going. And I guess that's the reason why from a really young age I started reading into human psychology, because I wanted to understand how the mind works. Because why am I feeling sad? Why are people not understanding? Why am I not understanding them? So I wanted to educate myself to কেন আমার হচ্ছে যে খুদাই রাগ হচ্ছে, প্রচন্ড রাগ হচ্ছে, কেন আমি স্যাড হয়ে যাচ্ছে out of nowhere. Like there is no reason to be sad. I felt like there was a void. Like people talk, and the thing about communication is more than 50% of communication is visual communication. Good. Vocal communication makes at max 20% of it, which is barely anything. We talk a lot, but ধরো আমি একটা কথা বলতেছি, my vocabulary doesn't register the same way as your vocabulary or Aroni's vocabulary. Like we put different priorities into different words. So a communication or যদি we are not sensitive about it, and on top of that, ধরো if I'm venting to you, I'm talking about my feelings. That you had a difficult day and you're not, really in the state to like register everything that I'm saying, or you're really paying attention. So if I get sad, oh no, like why is she not, responding properly? Why is she not immediately giving me the
safety and the support that I need. Like, am I not good enough? Or like, does she not like me? All these নিজেকেই complexities. ওটা কোয়েশ্চেন করতে থাকা Yeah. যে All আমার these প্রবলেম complexities. And arekta jinis that I've been like, that has been concerning me, the whole aspect of love languages, like relationship, friendship, like generally love languages for human beings. So, Aroni might have her love language might be acts of service. My love language might be acts of affection. So if she responds to that and I respond to that, and it's nothing wrong with any of us, but we're just different human beings. So if I tell her, oh my God, Orani, I really need a hug right now, and or to there's nothing wrong with her. Like, she will probably like show up to my door 6 a.m. in the morning to be there for me as an act of service, because that's how she responds to caring about people. But I just need a hug. So these differences in the human behavior is so important, because I might be like living years of my life without getting a hug from my friends because they don't understand how bad I need it. Because they just prioritize other aspects of I mean just example itchy, right? Like, I'm trying to make you understand. No, it's okay. I'm just trying to make you understand, like, there's so many like sensitive topics here, because the thing that I mentioned in the lecture that I did 2 days ago is the thing about art is আমাদের internal biases অনেকটাই, মানে again, there's nothing wrong with it. Like, each of us have different favorite colors. We like different things. Bro, you have a very stressed out life. You come back home and you soothe yourself by watching Studio Ghibli movies. Or you just like internalize the chaos and you excessively watch BoJack Horseman. That's how you cope, right? So these things are different for each person. একজনের ক্ষেত্রে এক এক রকম। So the thing here is, there's not enough attention in the world for all of us. That's a given. Like, everybody wants to exist, everybody wants to be heard. But the thing is, we get so hurt and upset in the process of growing up that দিনে যে আলাদা করে একটু সময় রাখা উচিত to look at things that don't directly concern us. For example, in a sensitive topic like looking into things like for the flood, or things that concern us when things get out of hand and then we forget about it কিছুদিন পরে because it's not on the news and things. Like, policy making and action and concern comes from empathy, I believe. So if you don't like give yourself the space to observe and register things that don't directly concern you, it's going to be difficult to coexist with each other. Right. Sad. And on that topic, I'm going to talk about the science of the human brain a little bit. Sure. Please do. So, I've read a lot of books and listened to a lot of people. One thing that really interests me is how the brain works regarding human behavior. So we used to think that adolescent or teenage years we develop our brain. So that's not the case. It is relatively recent, the researches and everything. So there is this thing called the neurogenesis of the brain. So what happens is, by the age of 25, 26, a human being has experienced enough bad things and good things in their life. They have met enough bad people, they've met enough good people, quote unquote. So we
by the age of 25, 26, have a general idea of how bad and good the outside world can be. So, for instance, if somebody has a difficult life, they will grow up thinking that it's going to be difficult for the rest of their life because that's all they've ever known. So this causes people to develop unhealthy coping mechanisms and the whole aspect of manifestation, like we glorification but if you're used to a certain type of things happening to you, you're going to keep expecting that to happen to you. Something good or different is going to scare you. Doomed. So that's why a lot of people have problems, stepping out of their comfort zone, which might have a lot of conflicting aspects that might harm them. Taking the time to actually think, I've been attached to this kind of behavior from people. This is how people treat me. What do I actually want? Do I have boundaries? Do I get to say no? Do I, like, how does it feel to get flowers from pigs, for example? Like, actually moving past the past. Like, what I'm trying to say is, I insist everyone I talk to not let your brain freeze in that state of trauma. With all regards to trauma is a very sensitive thing. It's very important, but if you let your nervous system freeze in that state of bad things have happened to me and that's all I deserve, it won't get better. Well, It's very terrifying to move past all that, but I'm hoping we have a lot of years left for us to live. So you don't really have anything to lose. Hoping for better আমার কাছে days. মনে হয় কি যে ওই জায়গাটায় যাওয়াটাই তো অনেক কঠিন, যে আচ্ছা আমি একটা ডিসিশন নিব যে না ঠিক আছে, রিস্ক নেই, নিউ কিছু একটা করার, নতুন কোন একটা এক্সপিরিয়েন্সের, কারণ অলরেডি আমি এতটাই ট্রমাটাইজড হয়ে গেছি, হ্যাঁ, আমি নতুন কিছু আর অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। হ্যাঁ, তো ওই অ্যাকসেপ্ট করার জন্য যে চেঞ্জটা আসতে হয়, ওই চেঞ্জ আসার জার্নিটা খুব ভয়ানক একই সাথে আমি বলবো, আবার একই সাথে আমি বলবো সুন্দরও। যদি চেঞ্জটা আমি নিজেকে কনভিন্স করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে, না আই এম গোনা স্ট্যান্ড আপ ফর মাই সেলফ, আমি আবার নতুন করে একটা শুরু করব, আচ্ছা এটা গেলে যাবে, আরেকটা করব, বা এই যে এই কন্টিনিউইটিটা অ্যাকসেপ্টেন্স আনা যে না ঠিক আছে, লাইফ তো এরকম হবেই, এইটাই আসতে পারাটা আমার মনে হয় যে 25 এর পর অনেক কঠিন হয়ে যায় আমাদের জন্য, কারণ আমরা যে সোসাইটিতে থাকি এবং আমরা যে এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে আসলে যাচ্ছি, সো এটা অনেক কঠিন হয়ে যায়, ডিমোটিভেট করার লোকজন অনেক বেশি যে প্যারেন্ট মোটিভেটেড হওয়ার থেকে। প্যারেন্টসরাও কিন্তু এটার মধ্যে ইনক্লুডেড, যে তাদেরও একটা ব্যাপার আছে। আমাদের প্যারেন্টসরা তো অ্যাকনলেজ করতেই চায় না, অ্যাকনলেজ করতেই চায় না। তুমি অ্যাডাল্ট হয়ে যাচ্ছ 18 বছর বয়সে, কিন্তু তোমার প্যারেন্টস হচ্ছে তোমাকে এখনো ডিসিশন মেকিংই শিখায় নাই পারিবারিক ভাবে। আমি on the note তো of এই ক্রাইসিস গুলা কিভাবে সহজ না তো করা? হ্যাঁ প্লিজ বলো, শুনতে চাই তো। the thing with parents এর কথা যেহেতু বলছো, human beings have existed in this planet for only like several like millions of years, yes, but আমাদের genetic যে internalized habits, it has not like completely dissipated. So prehistoric times, we used to live in large groups. We had a lot of people to like provide for our needs, family, the concept of families. And we have become so desensitized, and the whole aspect of urbanism, or like we have very small families now, mom, dad, children. If you're lucky, you might have aunts and grandparents living with you. So the aspect of support and comfort that we need from the people around us has bottlenecked to such a terribly like sad level. I feel like
this has a big role to play in conflicts in relationship because থাকে না আমাদের ওই যে stereotypical যে concern গুলো আছে people don't talk enough about how men cope with their feelings. They don't. We are very mad at them. Why are they like this? But we don't talk about it because they don't want to talk. We don't end up listening because they don't talk. So that causes problems. So what I'm trying to say is the whole agenda of like, I am going to have a friend or a partner and they're going to do everything. They're going to like listen to all my problems and they're going to fix everything. Like this helplessness because most of us didn't get that much enough support from our parents because of whatever reason. I'm sure our parents are trying our best. There are cases of, bad situations happening, but I mean, generally both in regards of parenting. অনেক Most সময় প্যারেন্টসরাও people- অ্যাওয়্যার না যে ওরা কি করতে Yeah, চাচ্ছে, yeah, হ্যাঁ। definitely. অনেক সময় তার ইন্টেনশন আছে হয়তো, হ্যাঁ সে চিন্তা করলো হ্যাঁ তুমি ডিসিশন নিবা না, তোমার ডিসিশন আমি নিচ্ছি Yeah. ভালো হবে, বাট Yeah. ওরা নিজেরাও এই নলেজটা রাখে না যে আসলে এটা আমার বাচ্চার কতটা ক্ষতি করতেছে। Yeah. So it all boils down to self-awareness, like being able to forgive yourself and the people around you for whatever pain that has already been caused. Like thinking about the bad things happening over and over again. I know for a fact I've wasted a lot of my years crying about things that I couldn't fix. Sure. And the only comfort that I can give myself is I created, art and poetry in the process of, being able to process through it. Like I created things. Sometimes when I look back at all the things, I end up asking myself, Venessa, are you okay, dude? Like, what have you been doing? Like, is your heart okay? But it's fine. Because at this point, it's kind of nice that I felt so many things so deeply. And it's okay because one thing that I realized is this is the only life that we remember living, right? So what are we comparing it to? This external like comparison that we have. Amar aro kichu korar uchit chilo amar, like definitely motivation is one thing, but breaking yourself down to pieces, questioning everything you ever did, every waking minute of the day is not okay. Everyone has their own pace. Nobody copes with bad things or good things the same. Everyone has their own place in this world, and nobody needs to compare how they feel. They shouldn't have to. হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন আমি আমার কথা বলি, আমার গত বছর হচ্ছে যে আমি অনেক কাজ করছি। I was like যে আমি এই বছর কাজ করে উল্টায় দিব বা হচ্ছে যে আমি অনেক প্রোডাক্টিভ থাকবো। কিন্তু এই বছর আমার middle of this year I felt like যে আমি আর কাজ করতে চাই না। I don't want to do it anymore. Yeah. So I'm taking a break. I'm taking my time. Maybe after this year maybe আমি আবার হচ্ছে যে কাজে ফিরবো বা কাজ করবো বা হচ্ছে যে ওইটা আমার চলে আসবে আবার যে আমার কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, তো এটাই আর কি, আমি নিজেকে সময় দিচ্ছি এখন। তো সবকিছু মিলাই আমি এই পডকাস্টটা শুরু করার কথা কেন যে I was mentally so disturbed. It was during August or June or no during July. So yeah, আমি মেন্টালি অনেক ডিস্টার্ব ছিলাম। তারপরে হচ্ছে দেশের এই পরিস্থিতি, তারপর আমি তো বিদেশে, আমি তো বাংলাদেশে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে আই ওয়াজন্ট অ্যাওয়্যার। কিন্তু যখন অগাস্টের হচ্ছে যে শুরুর দিকে আর কি, যখন আমাদের সরকার পতন হলো, যে এর কয়েকদিন আগে থেকে আমি ফেসবুকে দেখতেছি যে হরিবল থিংস আর গোয়িং অন ইন বাংলাদেশ। হ্যাঁ, তো এর মধ্যে আমি চিন্তা করলাম যে মানুষ এত কিছু দেখতেছে, আমি এখানে কিছুই হয় না, আমি সবকিছু নিয়ে মেন্টালি ডিস্টার্ব অ্যান্ড ফ্রাস্ট্রেটেড। কিন্তু বাংলাদেশে এত কিছু হয়ে যাচ্ছে, তারপরে হচ্ছে
তারপরে কিছুদিন পর স্কুল কলেজ সব খুলে দেয়া হলো। তো এই যে এই একটা মাস আমরা সবাই মানে বাচ্চা থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু অনেক কিছু দেখে ফেলছে। তো কেউ কিন্তু কথা বলতেছে না about their mental health, যে তারা মেন্টালি কিভাবে কোপ আপ করতেছে বা তারা কিভাবে নিজেদেরকে সামলায় রাখতেছে, যে সবকিছু নিয়ে তারা মানে তাদের ট্রমা গুলো কিভাবে কাটাচ্ছে, and safety, security and everything সবকিছু মিলাই। তো এই আর কি ওইটা ভেবে মানে আমি পরে অরুণীর সাথে ডিসকাস করলাম যে আমরা একটা পডকাস্ট করতে পারি কিনা, যে আমরা জাস্ট কথা বলবো, যে আমরা গেস্ট আনবো, গেস্ট হিসেবে জাস্ট একটা ক্যাজুয়াল আলাপ আলোচনা করবো। তো ওখান থেকে যে মেন্টালি মানে মেন্টাল ওয়েলনেস, নিজেকে সেন রাখা, হ্যাঁ নিজেকে সেন রাখা, নিজের সেফ মানে নিজেকে সেফ রাখা, এখান থেকে হচ্ছে যে আমাদের এই পডকাস্টটা শুরু, এসব চিন্তা ভাবনা থেকে। আর সে একটা কথা বললা না যে এখন আবার কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে, ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমার ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে, এই মাঝখানে তো 5 আগস্টের পরে সেমিস্টারটা অনলাইনে করে কভার করা হয়েছে, বাট আবার নতুন সেমিস্টার শুরু, আমি আবার ক্যাম্পাসে যাচ্ছি। ক্যাম্পাসে গিয়ে আমি আমার ইনজুর্ড ফ্রেন্ডদেরকে দেখতেছি, প্রত্যেকে অলমোস্ট গুলি খাওয়া, কারো হচ্ছে সার্জারি করেও হচ্ছে পেলেট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা আমার ফ্রেন্ড আছে, তার স্কালের ভিতরে পেলেট ঢুকে গেছে, কোনোভাবে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা জানিও না যে সে কিভাবে সার্ভাইভ করবে না করবে। তো এভরিডে এই সবকিছুর মধ্যে থাকাটা সো ডিফিকাল্ট। তুমি এই সবকিছু দেখবা, তুমি দেখবা যে তোমার ক্লাসে হচ্ছে ফ্রেশার অনেক আছে, বাট তোমার পরিচিত মুখ কমে যাইতেছে, সবাই অসুস্থ, কেউ হসপিটালে, সবাই এবার কারো মানে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনও সবার এত খারাপ হয়ে গেছে যে সবাই এই সেশন জয়েনও করতে পারে নাই। মানে এখনো যে আশেপাশে যা হচ্ছে এটা আসলে মানে যে বলবে এটা স্বাভাবিকভাবে চলতেছে দেশ, আসলে এটা অনেক বড় মিথ্যা কথা বলা হবে, নিজেকে মিথ্যা কথা বলা হবে, এটা তো মিথ্যাই, এটা মিথ্যাই আসলে। সো এভরিডে ব্যাপারগুলো দেখা কঠিন, প্রতিটা দিন ছেলে দাগ, আমার ফ্রেন্ডরা এখন গুনতেছে, হ্যাঁ এটা আমাদের একটা খেলা হয়ে গেছে, এই তোর কয়টা সেলাই পড়ছে, এই তোর কয়টা সেলাই পড়ছে, তো এটা আমাদের এখনকার গেম। মানে হ্যাঁ এটা নিয়ে আমরা এখন হাসতেছি, এটা নিয়েও নিজেদেরকে চেষ্টা করতেছি যে না ঠিক আছে। সো মানে আসলে মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলতে গেলে যে সবার গলা ধরে আসে, এটা আসলে হবেই। আজকের এপিসোডটা আমরা একটু এরকমই কাটাবো। হ্যাঁ এই যে মেন্টাল হেলথ, মেন্টালি আই এম নট ডুইং ওয়েল। হ্যাঁ কারণ হচ্ছে অনেক কিছু, এই যে তুমি বললা যে 25 বছর 26 বছর পরে ব্রেন হচ্ছে যে ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার যে একটা ব্যাপারটা, যে এত কিছু দেখে ফেলছে লাইফে, যে আমার মনে হয় সিচুয়েশনটা চলতেছে এখন, বুঝছো? হ্যাঁ যে তো তাও সামথিং freeze হওয়ার ব্যাপারটা কি, like I just wanted to introduce something. মানে ধরো you know, like two friends are talking, they are really good friends, they understand each other, they have an amazing bond, but for some reason one person gets triggered externally, বাইরে কিছু একটা হয়েছে, কেউ উল্টাপাল্টা একটা কথা শুনাইছে, বাসায় এসে they feel like, you know, everything is wrong, the world is ending, and they're talking to their friend and they exhibit, you know, the patterns they do while they're in a traumatic state. And that triggers the other friend, and they end up like, you know, both of them end up in a situation where they're not in the state of reality per se, mentally, because traumatic state of chole geche. So for example, like, you know, one of them might be talking in the sense of when they were like 9 years old and something really bad happened, like apu boka dishilo and onek mon kharap hoye gechilo, and they're talking to everyone around them in from that state of vulnerability, and that triggers the other person who's like erokom keno korteche, because this is reminding me of like when I was 12 years old and I was in a toxic relationship and the guy demanded me, like, or whatever, like my partner demanded me to, you know, ultimatum দিয়ে দিছে আমি যদি এখন if I don't do something they're going to leave me, like this
triggering aspect of like coexisting and triggering each other. If you don't take a minute to actually register, it's a big responsibility, I know. Like, you can ask yourself, why should I have to? Like, why can't they just understand me? But this is where you have to remind yourself that person is a human being. Even if it hurts a little, that person is a human being too. আমার যেরকম খারাপ লাগে ওরও খারাপ লাগতে পারে. And at the end of the day, it might end up in a wrong way. It might be that the other person is a horrible person. They were just making shit up because they needed something for you. But at least you'll get to say that you held on to your empathy and you chose to understand. That property will stay. No, like that's how I deal with life. Like, people might choose to be negative or like have extreme levels of boundaries, and I'm sorry, অনেক হয়ে যাচ্ছে, কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, but what I feel like is all these like conflicts of থাকে না, I see people, they tell me like, হ্যাঁ Vanessa, আমি তো block করে ফেলছি, আমি তো I cut that person off. I just like look at them, with all due respect, এক situation এক রকম, but the thing is, I see the situation as you were in a prolonged conditioning where a person treated you really badly for a really long time, and you couldn't address যে তোমার খারাপ লাগতেছে, and at one point breaking point again, you ended up telling yourself, yeah, I'm gonna do something about it, I'm gonna cut them off. And you're telling yourself that you have control over your life by establishing that boundary, but at the end of the day, the person who hurt you are getting away with it. This is one concern. If this is too much, I'm sorry for like No, bringing this out, but one thing that really concerns me is, how social media কিছুদিন পর like cancel culture. I have a problem with that because people try to like, I'm sure there are very nice people who do something about it, but generally যা দেখা যায়, something bad happens and they post a status or they do something, create some kind of social media aspect, and they're like, I did something about it, I called this person out, look at me, high moral ground. But the person who actually caused the problem doesn't cease from existing. Right. You did not get them the help they needed. Like, a person who made a mistake either has to be put into a controlled environment where they will be given the constant reassurance that you did something wrong, you are supposed to fix your behavior and never do it again. None of us are doing it. We are just telling ourselves, hey, আমি তো status post করছি, scene create করছি, এখন তো they are not going to be on social media. They're there, right? yeah, they're just going to find another ID or some other social media construct, and they're going to start doing the same thing that they did. There's no Excel But sheet ওর তো that we are নিজের going to. ফিলিংটা হইল না, তার ওই কাজটা যে বন্ধ করে দিবে সেটা তো হচ্ছে না। ওইটা আর কি There's no- পোস্ট আমরা দেখি এক এক Yeah. পার্সনকে কেন্দ্র করে, বাট আমি there's no Excel sheet that we can like give to our cousins that are going to like grow up 2 years later and join Facebook or whatever social media. It's terrifying, honestly, that these people still exist. কত মানুষকে warn করবে বলো? Just one thing that I've been thinking about is like the whole aspect of rehabilitation, mental health, and like counseling, and all of that is such a weird thing to talk about. This has been my aim for the longest time. I mean, undergrad, I wanted to build that, but they
ended up like labeling it as a hospital or a jail, so I didn't progress for it. But like masters, I'm definitely going to finish what I started. So what I'm aiming to build is a rehabilitation center, যেখানে people, normal people, just people, will go to that rehabilitation center 3 মাস, 6 মাস, 1 বছর, however much time you need. You go there, you take the tools you need, you get the support you need, you calm down, you sort your problems, you regulate yourself, and then you come back and live your life. And it's not going to be like, some obnoxious agenda like rehab or jail. It's not that. It's a societally acceptable, safe space where you get the help you need because you're a human being. খুবই সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ। আই হোপ তুমি এটা করতে পারো এবং অবশ্যই চাই। I'm trying my best to, because a lot of the people that I look up to and I read the books of and I listen to are have like invested decades of their life trying to like focus on, আমাদের কিন্তু medical system if you go like ধরো যে যদি বলো যে আমার প্রেশার সমস্যা, আমার my heart is weak, আমার এটা আমার সেটা, they're just going to like I'm not questioning anything. I'm not a doctor. I'm just trying to introduce concept. Because think about it. গেলে টেস্ট দিবে, তারপরে they're going to give you medication immediately. How many doctors do actually like ask you যে আচ্ছা আপনার pressure problem, why are you stressed? Like what is causing the stress that is causing your pressure to fluctuate? What is causing the problems that's making you, take substances that's causing the problems? Like what is the root of it? Mentally, what is the root of it? Because I believe all sort of illness roots from something that goes wrong with the mind. Either it's neglect or sadness or some kind of like your brain doesn't get the stimulation or the support it needs, and it starts shutting down organs of your body because it's not feeling safe. So in that aspect, before immediately taking medication to fix a problem or like tell your organs that nothing's wrong, just keep functioning, we should be a little more sensitive about our own bodies and try to figure out why things are happening the way they are happening. I hope that makes sense. আচ্ছা, আমরা আমাদের ইমোশনটাকেই ডিটেক্ট করতে পারি না। নলেজ করা তো অনেক পরে, আমরা তো ইমোশনটাকেই ডিটেক্ট করতে পারি না। আমি কিভাবে সামটাইমস বলতেও পারি না, মানে আমি বলতে জেনারেলাইজ ওয়েতে বলছি যে মানুষ বলতেও পারে না যে আসলে সে কেন স্ট্রেসড, কোন ক্র্যাঙ্কি হয়ে আছে, একটা বাসায় এসে একটা চিল্লাফাল্লা করে দিল, বাট আসলে ভিতরে কি জন্য সে নিজে কষ্ট পাচ্ছে যার কারণে তার বিহেভিয়ারাল চেঞ্জটা আসতেছে, এটা নিয়ে কেউ স্টাডি করার চিন্তা করে না। সবাই বেসিক্যালি বলো আচ্ছা ও পাগল হয়ে গেছে, ওরা 10টা রিল্যাক্সিং করার ওষুধ দিয়ে দাও, একটু ঘুমায় ঝিমায় থাকবে, তাহলে ওই ভালো হয়ে যাবে, বা বাংলাদেশের কেস ধরে বিয়ে দিয়ে দাও। রিয়েলিটি এটাই। বিয়ে দিলে মেয়ে ঠিক হয়ে যাবে, আবার যদি বিয়ে হয়ে থাকে তাহলে বাচ্চা নিয়ে নাও, এগুলো হচ্ছে বেসিক সলিউশন আমাদের সোসাইটির। So nobody thinks যে আচ্ছা ওই অসুস্থ মানুষটা, ওই অসুস্থ কাপলটা যারা একটা প্রবলেমের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তারা যখন একটা বাচ্চা নিবে, সেই বাচ্চাটার উপর কি ইফেক্ট পড়বে সেটা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। সো এগুলো হচ্ছে সলিউশন। I have this part of my practice is compassion therapy. The thing that I focus on, because like most of my patients right now are in palliative care, so they are not going to be around in the next 5 months.
So I'm one of the last people they're talking to before they pass away. So being able to be in that mindset where I'm talking to a person actively trying to process their grief and the loss of death, like facing death very soon. Here, Is very terrifying, and it's liberating to some extent because the way they talk is so incredibly beautiful. Like they deviate between incredible amounts of remorse and guilt and regret. And then they start talking about all the memories that they have, all the wonderful things that they have, lived through, and all the people that they know and love. So being able to this is, in a aspect, it's like concentrated empathy to some sort because they need emergency somebody to hyper focus on what they're saying and actually attest. The one thing that would you guys want to do a little workshop thing with it if you're ready for it? It's just কথা বলতে হবে দুজনের। আমরা আমি তো খুবই আগ্রহী। Mercy and Aroni, I want you to do something. Sure. Don't take it personally. It's just a thing that I developed. Tell me how it feels. Okay. I want the two of you to look at each other and talk to each other. And I'm Boladibu, you are going to have a little conversation. I have named this the nestlessness effect. So জিনিসটা কি I'm going to tell you, আমি বলছি অথরা হচ্ছে Aroni, you two look at each other like the other person is the rest of the universe. The rest of the universe. You are you, and the person in front of you is the rest of the universe. Now I want you to tell the other person why it hurts. Yeah, sure. I mean, why it hurts? Yeah. Yo. You don't have to be personally specific, just Why it hurts? It's like damn. There is something wrong with me. That's why I feel like it hurts. I mean, why I can't change? Like why I can't be a better person? That's why it hurts. And if you had something really mean to say to the universe because of all it did to you, don't look at Aroni as the person she is or your friend or anything. Look at her as the rest of the universe. Let your anger out. My anger. I'm sorry for putting you in a situation. I'm sorry. No. My anger. No, I mean, এটা আমি মানে কেমন করবো? এটাই হচ্ছে ফ্যাক্ট যে আমার ভিতরের অ্যাঙ্গারনেস এটা আমি এই যে দেখে চুল চোখ থেকে ফেলছে, মুখ দেখে ফেলছে, I'm not Aroni anymore. Yeah. No time. Like I'm not angry with anyone. I'm like আমি নিজের উপর অ্যাংরি। তো এটা আমি কেমনে বের করবো? এটা হচ্ছে যে আমি আর বের করতে পারি না। So would you suppose you would say tell the rest of the universe, not Aroni? Would you suppose you would tell the rest of the universe that I wish you gave me a little more attention as a child?
No. I wish I mattered more. No. I wish you did not complain about me as much as you did. No. What do you feel like telling the universe? Okay. Universe, Aroni na. Aroni is not here. I'll say that's so difficult. Okay, the universe, like, rest in peace, motherfucker. There you go. Aroni, go ahead. ওকে প্রথমটা জেনে কি করতে হবে? Take Odhora as the rest of the universe and just let it out. আই উইশ আমার আর্লি টিনেজের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলা হয়েছে সেটা না থাকতো। আই উইশ আমি এখনো অনেক ক্ষেত্রে আমার পাস্টে আটকায় না থাকতাম। আর আই উইশ আমি আমার আনকনসিয়াসের সাথে আরো কথা বলতে পারতাম, কারণ আমি যেই টাইমটা আর কি নিজেকে চিনতে পারি না, না চিনতে পারলে নিজেকে ওইটা সবচেয়ে অসহায়তার মোমেন্ট। সো এটা আমি শেষ করতে চাই। মানে আই ওয়ান্ট টু লুক ফরওয়ার্ড। আমি আর পিছিয়ে তাকাইতে চাইতেছি না, বাট ইট হার্টস। কারণ আমি পিছিয়ে তাকাতে না চাইলেও আমার পাস্ট তো আমাকে টেনে ধরতেছে। সো আই উইশ তোমরা আমাকে টেনে ধরা বন্ধ করো। Thank you. So, does this make you understand each other a little better? Does it? আমার দুজনকে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে আমি অরণিকে পুরো মানে মানুষ তো এক একজন ডিফারেন্ট, তো আমার মনে হয় না যে মানে আমি কাউকে মানে চিনতে পারি, আমি পারি না চিনতে। মানে আমি যতটুক চিনি যে শি ইজ এ গ্রেট হিউম্যান বিং and she loved me, I loved her too, and she is my best friend, and also I love you. আমরা হচ্ছে যে আমাদের সম্পর্কটা এরকম যে ওর যদি আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, ওর যদি কোনো সেফ প্লেসে যাওয়ার জায়গা থাকে, দ্যাট ইজ মাই হোম। হ্যাঁ, My home was always you. It wasn't your home. My home is you. ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ। সো হ্যাঁ, ও সবসময় মানে আমার কাছে আসতেছে, আমার কোনো ঝামেলা হচ্ছে আমি ওকে ফোন দিয়ে বলতেছি যে আমি কতটুকু বুঝি আমি জানি না, কিন্তু we are there for each other, মানে ওইটাই ম্যাটার করে আমার কাছে। যে আমি ওকে কতটুকু বুঝি বা ও আমাকে কতটুকু বোঝে, এটা ম্যাটার করে না। হ্যাঁ, তো এটাই আর কি। যে আমাদের মেমোরিজ গুলো, আমরা যে মেমোরিজ গুলো বানাচ্ছি, সেটা সুখের হোক, সেটা দুঃখের হোক, বা মানে যে কোনো কিছু, যে ওইটা আমার কাছে ম্যাটার করতেছে, যে আমরা একসাথে কতটুক সময় কাটাচ্ছি, দুজন দুজনকে সময় কতটুক দিচ্ছি, এই আর কি, যে এটাই। What I was trying to say is, this little experiment is usually যখন workshop এ করি, it's strangers talking to each other. এখানে একটু কিন্তু what I'm trying to say is, you guys are friends. আমি পার্সোনালি যেটা দেখি, আমার এখন যে ফ্রেন্ড আছে, একদম she was my patient আগে, then we became friends. The thing with like becoming friends with your psychiatrist is ওই যে এখন অ্যাডভাইস দিলে মাথায় ঢুকে না, cause হ্যাঁ
Yeah, because you know, there was a threshold চলে গেছে তো। তো what I'm trying to say is অরণি এখন যেটা বললো ওইটা নেসেসারিলি তোমাকে ও অন্যভাবে বলতে পারতো যে তো, আজকে এই হয়েছে, এই লোকটা আমাকে এরকম করছে, এরকম হয়েছে, I had a bad day or this is how I feel. Her desensitizing herself from, you know, concentrating on a person or a thing or a specific thing and like treating you as the rest of the universe and just like letting that energy out. This is why I'm angry at you. Taking that energy out, a little bit of it, just letting it out. That's half the experiment. And the rest of it is close friends, but I'll just end the experiment. I want both of you to make each other smile. আমাদের একটা ব্যাপার আছে, আমরা দুজন তাকাইলে অত হাসতে আমাদের আমাদের কোনো কনভারসেশনও লাগবে না, মানে কোনো একটা স্ট্রেসটাও একজনও আমি ওকে একটা ভিডিও কল দিব, আমরা হ্যাপি হয়ে যাই। ওকে দেখলে আমার মানে দাঁতগুলা বের হয়ে যাবে, আমার দাঁত ইউজুয়ালি বের হয় না, ওকে দেখলে বের হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো আমাদের হচ্ছে দুইজনের প্রেজেন্স বা হচ্ছে আমরা ভিডিও কলে আমরা হেসে ফেলি, আমাদের কোনো কিছু বলা লাগে না যে হাসানোর জন্য। So the way the experiment works is this part of it is you don't know the person, which usually happens on the workshop. যদি আমার হ্যাঁ আমি তোমাকে চিনি না, তারপর যদি তুমি এটা আমাকে বলো যে তোমাকে খুশি করার জন্য বলতে কিছু একটা। Can do that. I should have like made me the rest of the universe and let you guys talk. এটা ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, I didn't want to like participate in this and like let you guys see it, but what I intended with this experiment is অচেনা একটা মানুষের সুখ দুঃখের দায়িত্ব নেওয়ার 5 মিনিটের জন্য। আমার অনেক রাগ, আচ্ছা আমি রাগটা বের করতেছি, তারপরে you know, I'm treating you as a human being, not the rest of the universe anymore. I'm going to give you something back. I want to make you smile. It's a, you know, without any consequences, without any repercussions, you know. What threshold chara, letting yourself feel something and then giving the other person the safety to bond for like 5 seconds. This interaction, that's the nestlessness effect. So to the friends, but I guess you understand what I mean. আমার থেরাপিস্ট আমার সাথে একটা করতো, সেটা হচ্ছে এমটি চেয়ার থাকতো সামনে আমার একটা, সেখানে আমি আমার ইমোশনস লেট আউট করতাম। হ্যাঁ, এটা একটা অভ্যস্ততা ছিল, মানে কাছাকাছি আমি বুঝতে পারি, বাট ওটা হচ্ছে আরেকটা মানে এমটি থাকা বা আরেকজন স্ট্রেঞ্জার যাকে আমি চিনি না এমন একজন। This is a little thing that I developed because it works wonders when it's like strangers, because you are allowing yourself to be in a very vulnerable state where you are addressing your deepest, darkest anger for the rest of the world with no specific agenda or reference. You're just telling them why you are hurt. Because one thing that we forget most of the time is not to focus on why they hurt you, why they hurt you, you know? Like, why are people projecting things at you? Why are people hurting you? Why are people saying the things that they say? Because most of us take conversations and behavior as, Acha, this person is hurting me. This must mean I'm a horrible person. This must mean my self-worth is in a bad place. You completely miss out on the fact that they might just be projecting things. They might just be having a bad day and they don't have anybody to talk to. So they're like, you know, lashing out on us. This is the concept of this interaction. Being aware of the fact, catching yourself saying something to somebody you don't know at all,
and realizing I'm able to, let out this bit of my sad energy, anger energy outside to the world, and like seeing them respond to it and becoming aware, and then immediately taking the responsibility to fix it the way I expect somebody to fix my mood, putting yourself in that situation, like, a full circle of regulation. Sadness, then happiness, then break. Yeah. I hope this makes sense. হ্যাঁ, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে রিয়েল লাইফে যেরকম আমাদের ফ্যামিলি হোক বা ফ্রেন্ডস হোক বা যাদের সাথে আমরা থাকি, তাদেরকে আমরা আসলে যেভাবে তাদের ব্যাড ডে গেলে বা খারাপ দিন, মন খারাপ থাকলে তাদেরকে যেভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করি, সেরকম একটা জায়গা। আবার একই সাথে তাকে শোনা বা ওকে, আমরা কি হয় মানে আমি বলতে পারি আমার জায়গা থেকে যে আমি একটা খারাপ সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, আমার পার্টনারও হয়তো যাচ্ছে, বা আমার প্যারেন্টসও হয়তো যাচ্ছে, আমার সিবলিংও হয়তো যাচ্ছে। বাট আমাদের কমিউনিকেশনটা এখন এই কাজের চাপে বলি বা যার লাইফের এখন যে চলতেছে, যে যার মতো থাকে। আমি আমার বোনের সাথে একসাথে থাকি, তাও দেখা যায় ওর সাথে আমার দিনে কতক্ষণ কথা হয় আমি তো জানি না ওর আসলে স্টেটটা কি। কিন্তু দেখা গেল আমি কিছু একটা করছি, একটা একটা প্লেট মাজি নেই, অল্প চিল্লায় উঠলো, কিছু একটা হয়েছে, কিছু একটা চলতেছে ওর ভিতরে। বাট আমি আবার আগে আমার বোন আমার সবসময় চিল্লায়। কিন্তু এভাবে করে হয় কি যে নিজেরা নিজেদেরকে ইগনোরই করতে থাকি, নিজেদেরকে কখনো শোনা হয় না। এটা আমার কাছে মনে হয় যে এই প্র্যাকটিসটা প্রত্যেকটা ফ্যামিলির, প্রত্যেকটা ফ্রেন্ডশিপে, প্রত্যেকটা রিলেশনশিপে আর্লি স্টেজ থেকে ডেভেলপ করা উচিত যে ওকে, আমি তোমাকে শুনবো, তুমি আমাকে শুনবা। মানে এটাই একমাত্র গিভ এন্ড টেক হওয়া উচিত, অন্য সকল বৈষয়িক বিষয় বাদ দিয়ে। হ্যাঁ, আমরা অনেক ডিপে চলে গেছি। That was the intention. বিগ ফ্যান। আপনার একটা বিগ ফ্যান আপনার জন্য কমেন্ট করেছে। এই যে আমাদের এই মেন্টাল স্টেট বা মেন্টাল হেলথ, এটা নিয়ে আমরা কেন কথা বলতে চাই না, বা হচ্ছে যে এই যে আমি ভাষা হারাই ফেলি, বুঝছো? আমি নিজে কোনো কিছু লেসন করতে গেলে আমার ভাষা থাকে না, আমি বলতে পারি না বা আমি প্রকাশ করতে পারি না। এটা আমার সমস্যা, যে আমার হচ্ছে যে থটস, আমার ইনার থটস আছে, বাট আমি হচ্ছে ওইটা আউট করতে পারতেছি। মানে এক একজনের প্রবলেম তো এক এক রকম। Definitely. হ্যাঁ, But it's not like you need to sit with yourself long and hard enough. When I'm sure you have your own methods to regulate your feelings. I may just took understanding or critique. Of course, I don't know everything there is to know about this, but I believe giving yourself the space to read and understand. I'm sure you guys can relate to the fact, like, we spend a definite amount of our life trying to chase ourselves through the process of it. Yeah, we friend group থাকতে হবে, social কতগুলা agenda দিয়ে দিছে, I need to meet this threshold at this specific time. এই বয়সে I need to have a successful relationship. এই বয়সে I have to finish my degree, or I'm gonna be in very much trouble because look, মানুষ কি মনে করবে? Nobody sat down to ask you that, did you get all the support and the attention you needed to be able to regulate yourself to that extent? Did you talk to yourself enough? Or did people talk to you enough? Relationships are scary. Being able to coexist with somebody is terrifying, for that matter. And আমাদের এখন যে situation হয়েছে, the whole how much time do we have? 25 minutes. Oh, amazing. So 25. one thing that I looked into,
regarding relationships. It's like the complexity really is confusing. Like, why do people get attached and then everything goes away? Why do people question their feelings? Why do people have a change in heart? Like, I'm sure all of us have been in situations where we tried everything we could and things still fell apart. But and it directly affected us. There must be something wrong with me. I didn't, I wasn't good enough. I didn't do good enough. আরো কিছু করলে হয়তো থাকতো, আর কিছু করলে হয়তো, But sometimes we just have to accept the fact that, meeting a person halfway, be it friendships or relationships, if a person is not accepting of the love you are willing to give them, if a person is stuck in the bad headspace that going back to what I said, if I'm in that headspace, I deserve the pain that I get. I'm supposed to be abandoned. I'm supposed to be hurt. I'm supposed to, people are not supposed to love me or take care of me. So no matter how much my partner or my friend tries to love me, tries to support me, tries to be there for me, I will not be able to take it because I'm stuck in that place. This is not what is normal. I'm going to start being anxious. Oh, they didn't talk to me for 2 hours. This is it. This is where it starts. I'm going to start, asking questions and, that is a sense of safety too. This is one bad thing about this is a negative aspect of anxiety and, mental health concerns is when things start falling out of place, your nervous system and your brain, for your own safety, starts articulating a conversation or a situation where you know what's going to happen. Acha, this is ending. I'm going to make it easier. I'm going to start a fight. I'm to Johnny. This person is going to leave me, right? I'm just going to start that conversation and wait till it's over, so I can tell myself that I saw this coming, right? You guys understand what I mean? This, if you don't catch yourself in the act of it and take a step back and calm down a little bit and remind yourself that everything was fine. Before this conversation, everything was fine. They meant so much to me. I meant so much to them. I should give myself a minute and them some time to understand what is going on in their head and what is going on with my head. Because maybe both of us just had a really bad day and we're hissing at each other because aren't night. সবচেয়ে বড় বড় কনফ্লিক্ট গুলা খুব ছোট ফালতু বিষয় থেকে শুরু হয়। অনেক বড় বড় ডিজাস্টারাস কনফ্লিক্ট যে কোনো রিলেশনশিপে খুবই ছোট একটা ফালতু বিষয় থেকে শুরু হয়। একটু বললাম না এটা প্লেট না মাজা, হ্যাঁ, এইরকম ফালতু, এর থেকেও ফালতু সামটাইমস হয়। কিন্তু ওইটা কিভাবে যে বিশাল একটা ডিজাস্টারের দিকে চলে যাচ্ছে এটা আমরা দেখতে থাকি, বুঝতেছি, বাট না নিজের ইগোটাকে ধরে রাখতে পারি না। আমার তো বলতে হবে একটা কথা। আচ্ছা, আমরা কি জানি বলে আমরা যে এসকেলেশন করতেই থাকি আমরা ঘটনাগুলো, যে বাড়াইতেই থাকে। আমার কথা, আমার ক্ষেত্রে বলি, আমি আর আমার পার্টনার, তো আমরা যদি যে ঝগড়া করি, আমি এটা স্কেলেট করতে থাকি, এটা আমার দোষ। যে ও একটা কোয়েশ্চেন করছে, আমি আরেকদিকে দেয়ালের দিকে তাকাই আসছে, আমি উত্তর দিব না। ওকে, মাই পার্টনার ডাজ দিস টু মি। সে আমাকে সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট দেয় এবং এইটা আমাকে একদম এইটা আমি আবার নিতে পারি না। কেন তুই ভাই, আচ্ছা আমি তোকে ছাড়িয়ে দিতে পারি, আচ্ছা ওই ঠান্ডা হোক, আমিও ঠান্ডা হই, আধা ঘন্টা পরে কথা বলি, 2 দিন পরে কথা বলি,
বাট হ্যাঁ ওই ছাড়টা কেন নিজেদেরকে দিতে পারি না ওই টাইমে? তারপর হচ্ছে এই যে ধর আমি ঘটনাটা স্কেলেট করলাম এইভাবে, তারপর হচ্ছে যে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, আমার মেজাজ খারাপ হলো, তো আমি কি করি, আমি সুন্দর একটা খাবার নিয়ে এরপর দিয়ে আসি যে হ্যাঁ এই যে এই খাবারটা খাও, আমি বানিয়েছি মাত্র। I understand. এখানে হচ্ছে মানে this aspect, like do you guys know about the attachment style in people? কিরকম একটু বলো। There's like generally 3 রকমের attachment style আছে. Of course there are like a lot of, because it's a broad aspect. Subsector বলতে there's 3 aspects of it attachment style wise. There's anxious attachment, avoidant attachment, and for those who are lucky, secure attachment. So আমি তোমাদেরকে তো like I don't want to impose anything. কিরকম এক্স্যাক্টলি ভাবে কাজ করে? Secure attachment is when you enjoy relationships but also like being single. You are not hyper dependent on somebody just because they're in your life. Like being secure with yourself to the extent like there's plenty of time and opportunity to find love when it feels right. You enjoy your partner's company, and most conflicts deepen intimacy. You have stable and supportive misunderstandings. Your relationship are a high priority, but you find balance with your own hobbies and interests, like secure attachment. Like, them not talking to you or minor conflicts don't affect you to that extent. This, of course, needs a lot of work and understanding and actually like talking, deeply talking. And এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে কি, honesty and transparency are 2 different things. Bluntly saying everything that you feel like saying might affect the other person in the wrong way. Because all of us, like, even if you are like, even if you're obsessed with the other person, there might be certain things that you don't like about them. As in like, for the sake of them not getting their feelings hurt or just dorkar nai bolar, right? Because just dorkar nai bolar, but you end up saying those things, and that's not honesty. That's just blatant nonchalance to the other person, and that affects the relationship in a bad way. Like, or a friend has a tendency to like, একটা example day. One of my partners, this one time, it was getting really late, and I mean, like, my mom gets really worried. বাসে তাড়াতাড়ি আসতে বলতেছে, and he's just like, walking around the cafe. He's like looking around, doing his thing. And I'm like, no, I started getting mad. Like, why is he not listening to me? Like, I'm dating with Jachem, Boga Kabo Bashige. And then I like caught myself and I told myself, Acha, this man is the only child in his house. And him being a man, a stereotype just generally বলতেছি, him being the only guy, okay, ওই রকম সিচুয়েশনে পড়ে নাই কখনো যে বাসা থেকে টাকা পা দিচ্ছে বাসায় যে কখন আসবে. So he's just not used to the whole aspect of his যে বাসায় immediately যাইতে হবে. This like boiling over, me like feeling angry. Why is he not listening to me? He just does not understand that aspect. And that's when I like caught myself. I'm like, acha, I'm just going to like, this is not a conflict. This is not a sense of like issue. I'm just going to tell him, we should be going. Because I can't expect him to feel the same urgency I am feeling, because, my parents don't expect the same thing to happen to him. Like these, like choto jinish, I could have just like, started yelling at him, like, why are you not listening to me? Why are you not responding to my needs? I'm একটা কথা বলছি, কেন শুনতেছ না? Yeah, like I'm like কি মনে করবে, like right. So it would like be little things. চলে যেতাম তুই তো কাছে তুই দেখ আমি গেলাম না। Yeah. But
like what I'm going like giving the other person a little bit of space and like it this aspect of cynicism that I have is like when I deal with people for the sake of them being an active human being with feelings and consequences, I think of the worst possible situation that they might be going through in order to neutralize my aspect, like my counterpart in the conflict. Right? What is the worst thing? And in most cases, jeta bhabi shetai hoy. Unfortunately, there might be something going wrong with the other person, and I just did not notice, or I didn't like they did not communicate with me. And that gave me like, oh, I'm a shater this again. আমি কি করছি, right? And that starts the fight. Like, what did I do? Why are you being like this? Because we never talked. He, like the person, he or she never told me how their day went, and I didn't get to listen how their day went, and now we're about to have a fight. No. মানে আমি বলতেছি না ঘটা করে লাইক সবকিছু বাদ দিয়ে এখন বসতে হবে, হ্যাঁ বলো কি হয়েছে তোমার সারা দিনে, এখন আমি শুনতে চাই। লাইক এখানে আরেকটা কথা, I'm sorry if I'm talking too much. Oh, I'm supposed to be talking, right? না আমার ভালো লাগছে। It is a podcast, I forgot. আচ্ছা তো the thing with মানে gender ভাগ করতে যাচ্ছি না, but like biologically speaking, masculine, the masculine side of it, they cannot focus on more. I don't want anyone to get angry. It's just a like biological, scientific aspect of it. Feminine agenda হচ্ছে আমরা we focus on multiple things at the same time. Masculine side of it focus on limited things. And that means at the end of the day, we regulate in different ways. A guy might be doing a job 9 to 5, and then they come back home and then they start playing games, and that's how they dysregulate. Like they re-regulate their brain. They calm down in that way. And a woman might be like doing a million things, like me, you know? চাকরি করতেছে, কাজ করতেছে, বাসায় এসে রাঁধতেছে, cleaning and all. I mean, like, generally বলতেছে. I'm not saying they should be doing that. I'm just example. So বাসায় এসে both of them are going to sit down and like the woman is going to be like, I had a really hard day. Why is he not asking me how my day went? Why does he not care about me? You know, starting a whole like, does this person not care about me? And the entire time, the guy is just sitting there trying to, you know, regulate his feelings and calm down. And I guess you guys have like noticed, like, men don't talk about their feelings enough, and when they start talking, most of us start like engaging conversation and they never get to finish what they started like talking about, because they tend to like have this sense of space to like actually finish the conversation because they're kind of bad at communicating. I'm sorry if I've missed না এটা তো আপনার এক্সপেরিয়েন্স বলতে বারবার সরি বলা কিছু না, এটা এরকমই। I don't want to hurt anyone's feelings. Like I'm just giving the reality, the masculine side agenda, because one thing that I've done in the like last 3-4 years is আমি তো নিজে থাকবো না, because I'm not a guy. I'm non-binary, but yeah. So I have like initiated channels on Discord যেখানে my friends, my male friends and like men in general just sit there together. They just, you know, কথা বলা mandatory না, they just have this safe space where they just like log in and they sit together and they have like somebody around. That's it. Because I don't know what they're going through. Most of them don't know what they're going through, but at least they have somebody around. Right. Because again, we don't talk important, জানাটা important, someone is out there. Yeah. Because it's so unbearably difficult, because you know, we have been colored to be
reacting too much, too emotional, we talk too much, we, nag, we complain, we এটা সেটা, but like কথাটা তো কেউ শুনতেছে না আসলে, মানে we are just being labeled as a lot, but nobody really listens because ওই যে bias হয়ে গেছে যে a woman is supposed to nag, they're supposed to complain, they're supposed to overreact, but are you actually listening and resolving the problems that they have? And when it comes to men, they are, the biases when they are not supposed to show their feelings, they're not supposed to cry, they're not supposed to be sensitive, they're supposed to like take it all in and just deal with it, because that's what a man should do. আচ্ছা আমি ওই ডিসকর্ড সার্ভারটা নিয়ে একটু জিজ্ঞেস করতে, মানে is that server open to everyone? It is now, মানে একটু আপাতত, মানে we are planning to like extend it because safety, security একটু we are careful থাকা উচিত তো, but like we are planning to extend it and like multiply the servers so that more people can have access to it and safe space. There's more options. We're working on it. I will share the channels with you if you want to like spread the word. আমি আমার অনেক কাছে মানুষদের জন্য অনেক কনসার্ন, সো আমি চাই যে ওরা একটা সেফ স্পেস পাক, তো আমি চাইলে যেন ওদেরকে শেয়ার করতে পারি, আমি চাই প্ল্যাটফর্মটা একটু মানে আমাদের দরকার আমাদের আশেপাশে অনেক মানুষের দরকার, ওইটাই আর কি। এখন আমাদের 21 মিনিট হয়ে গেছে, আমার 21 মিনিট, এটা আমাদের কিন্তু একটু র্যাপ আপ করতে হবে, নাহলে কেটে যাবে প্রবাবলি। যাই হোক, প্রবাবলি এটা মনে হয় 32 মিনিটস কাট অফ হবে। সো আজকে হচ্ছে 145। ইয়েস, yeah wow, আমাদের আরো সময় আছে, please go ahead. Okay, well, what would you like me to talk about? এখন একটু আরে কথা বলতে চলে গেছে আমাদের গেস্ট। হ্যাঁ, উনি আবার চলে আসবেন, কোনো প্রবলেম নেই। আমরা হচ্ছে যে আচ্ছা আমি হচ্ছে তোমার উপর অনেক গ্রেটফুল সবসময়। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমি তোমার উপর অনেক গ্রেটফুল সবসময় থাকবো যে এতগুলো বছর তুমি আমার সাথে আছো, সুখে দুঃখে, কারণে অকারণে। ক্যামেরা মিররে কেন বুঝতেছি না, সারাটা জীবন এই যে গালটা পেতে দিচ্ছি, সারা জীবন হচ্ছে এভাবে আমার পাশে থেকো। আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু ইউ and thank you very much. আমিও তোমার প্রতি অনেক গ্রেটফুল, কারণ আমি বললাম না যে আমার সারাটা দিন মানে ওভাবেই যায়, মানে তোমার সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ, ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা এখন একটু মানে এতক্ষণ তো আমরা একদম ফোকাসড হয়ে 1 ঘন্টার উপরে মনে হয় মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু আপনার লাইফে আরো অনেক অ্যাসপেক্ট আছে যেটা আমরা একটু একটু করে কভার করবো। সো একটা হচ্ছে চাইল্ডহুড কেমন ছিল, এটা একটা ছোটখাটো আইডিয়া দিয়ে যে কেন ক্যারিয়ার চয়েস গুলা মাল্টিপল দিকে গেল, কিভাবে গেল, আর্ট একটা শুনলাম, বাট কেন মেন্টাল হেলথ নিয়ে স্পেশালি কাজ করতে ইচ্ছা করলো, আর্কিটেকচার নিয়েও কিছুটা শুনছি, কিন্তু আমি স্কাল্পটিং জার্নিটা একটু শুনতে চাই, আর পোয়েট্রিটা নিয়েও শুনতে চাই। এগুলো নিয়ে একটু একটু করে যদি আপনি বলেন যে কিরকম ছিল, সেটা একটু জানবো। আচ্ছা, কোথায় কাটছে এটাও একটু জানতে চাই আমরা। ছোটবেলা I've been in Bangladesh, Dhaka, my entire life. I've not traveled yet. Our India যাওয়ার কথা ছিল, হয় নাই। So like just হয় নাই. For some reason I was like very busy with work and everything. থাকে না, whenever I'm ready, I guess. So the thing with art is I used art as a way to like express how I felt, because I had difficulty talking about how I felt, because আমার মনে হতো that I didn't have it's not the vocabulary, like I felt like I wasn't being able to communicate vocally how I felt, because
I had a lot of different ideas and concepts that didn't necessarily make sense to people. So what happened is like when I started drawing and like posting it on social media, like there was a lot of misinterpretations and everything. Like I don't really necessarily like limit interpretations of my artwork, but people were, having a lot of questions. What does this mean? Like, are you like painting ghosts, or does this have a deeper meaning? So, for the sake of like giving some sort of direction to the artworks, I started like writing a word, and then it became a sentence, and then a few sentences, and that became a poem, and that's how I started, like got into a habit of like making a poem out of like the words introducing the art. And I didn't even like notice it, but eventually I realized I have a lot of like poems that I ended up writing, and I never really intended myself to be like the weird thing about me is like I think I was like 5 years old. Right. I used to handmade paper pashe kata, like like the small pieces of paper. I used to write poems in those papers. Like I was 5 years old. Like why was I writing poems about heartbreak? Like what did I go through? Like what what was going on in my head? So chotobelar theke I had this tendency of like writing stuff, and it didn't like necessarily make sense until later, because I ended up like writing songs for people when I got a little older. And like recently, like in the last 5 years, I started extensively writing poems, and I gathered the poems and I published a book, and then another, and currently I'm working on this graphic novel, where it's just going to have like poems and comics and artworks. Like it's going to be, a graphic collection of things that I created, like words and art together. So yeah, that's about it. And like one more thing about art and poetry is 2 years ago I started this project with Oxfam Nawab and Patshala, where the project was called Stories for Change, and okhane hocche initially I thought I'm going to collect stories from people who are struggling with their mental health. But what happened is a lot of people wanted to participate in it, but they didn't necessarily have the means to, express how they felt. Like they were telling me, "Apu, ami to, আঁকতে পারি না তেমন ভালো একটা," or like বুঝতেছি না কিভাবে লিখবো. So I waited for like a few months, and then we had a deadline, and like I had to like curate the entire submission. So I decided I'm going to volunteer myself as a medium to all these people, and I sat down with almost 100 people, and I listened to what they had to say. I heard their stories. I let them talk to me. I told them to tell me how they felt. And I sat there in front of them and I drew something and I wrote something, like I let them use me as a medium to express how they felt. And through the process of like 3 months, I gathered 127, I think, artworks. I made 12 animations. I made a few comics. I had a lot of poems and writings from these people, like a huge body of work from these amazing people who some of them are diagnosed, some of them are not. Like they had a lot of things to say, and all of these are very important stories and aspects of it, and it really like contradicts the idea of what state we are as a country, or like even as a city, like the state of mental health right now, because WHO যে 3 বছর পর রিপোর্ট বের হয় regarding mental health,
I don't know if you guys are aware of it. Okhane, there's a lot of misinformation because like I'm studying these things for my thesis. So like they've mentioned that we have, insurance for like mental health, which I don't believe we do. And this is all names and numbers where nobody really like sits down. The NGOs and the like establishments are working. I'm sure they're like trying their best, but in-person contact, like the understanding, like it's a really big step to have a personal insight of how we are doing as a large group of people who don't have the access to the tools that we need. Because the things that I focus on, I'm like certified by Better Health, LifeSpring, and HealthSpring. I've like done a lot of courses. I've done a lot of training regarding this because one thing I want to be very sure about, that I'm not in a state where I'm responsible for somebody's well-being and I'm not equipped to take care of them. It terrifies me. I have to make sure that I'm able to take care of them. I don't want to be put in a situation. I don't want to like tell somebody that I can help them and not be able to help them. I don't want to be that. So through the process of it all, like I've looked into a lot of things, and one thing that is very prominent in my life is most of the people who know me and like people who follow my art and know me in person know that I'm schizophrenic. I don't know if you guys are aware of what that is. Do you know what schizophrenia is? Yes. A person see things that exist করে না. Yeah. So this has been a prominent aspect of like a lot of things that I created, because when I was young, people used to tell me যে জিনভূত তো সবাই দেখে, right? So I grew up believing that these things are real, and by the time I realized and I had the information to actually self-assess and then get diagnosed properly by a person, it was too late. In the sense that I already grew up believing these things are real, and when I realized this is how it is, the entire world went silent. I just became very lonely because all of my friends do not exist. So first it was very terrifying because I have met a very limited amount of people who actually know what schizophrenia is or bother to look it up. Even if I tell them I have schizophrenia, they're like, oh, okay, I'm sorry, but or like some weird thing about like how, wow, that must be fun. You see things for free, like you don't need anything. You see things. So just like that, it's just a thing for them. Because but মানে জিনিসটা যে এক্সপেরিয়েন্স করতেছে ও তো জানতেছে যে এটা কি পরিমাণ হচ্ছে যে ট্রমাটাইজিং একটা ব্যাপার, যে এটা দেখা, এটা তো আমরা জানি না. Yeah, because the thing about me is for whatever reason I'm hyper productive and everything too. The whole agenda of schizophrenia, the way that social media or like literature or like movies have depicted it is just a very obnoxious, very dysregulated, very violent, not being able to function properly. Like I have a lot of patients who deal with these things, and I have a lot of friends who have it, but they're not as like violent as they paint us to be. So right. In my case, বসে তুমি এটা এক একজনের এক এক রকম হইছিল না, মানে কত এক একজনের এক এক রকম, but I realized I was that when around the age of like 90, which is very late. আচ্ছা. So yeah. So
তাহলে মানে এটাও থাকে একটা না, মানে ব্যাপার যে I was মেবি মানে you don't see horrifying things. no, I do. The thing মানে is, যেটা মানে ওকে because I am a creative মানে person, কেন I guess লেট like হইলো? yeah, like because I'm a creative person, I just like assumed that I am just very কি বলবো, like I perceive things differently. I just like assume that আচ্ছা like if you tell me about a story, I just like see it in my head. So I took this as a counterpart. The voices, the things that I see are just extension of my ability to perceive the world. I never took it as a conflict. It became a part of me, and for better or for worse, I got so good at like masking everything and managing it. Like, how can I, even if I see things or I hear things right now and people necessarily don't understand that I'm going through it, only my friends who are like really close to me like notice it, like that something is happening. Again, that comes from a place that I have regulated my feelings. I'm aware of what I go through, and I don't necessarily like need to be taken care of or be supervised per se, because it's difficult. Yes, I'm very sure like there's other people who it's difficult for, more difficult than it is for me. I just managed to regulate my feelings better, but I kind of like, instead of taking it as a bad thing, like, do you guys know about the concept of synesthesia? No, I don't. না বলে দেখো, যদি জেনে থাকি, এত টার্ম জানি না বা জিনিসটা বুঝবে, বলে দেখো। So synesthesia is let me read. Synesthesia is when your brain routes sensory information through multiple unrelated senses, causing you to experience more than one sense simultaneously. So, for example, some people see sounds or hear colors, right? So that's just a counterpart of who they are. There's nothing wrong with them. That's just like a cognitive pathway trait. So if you are not treating them any differently, and if the world isn't, how do I say it without it sounding bad? Like, synesthesia is a very sensitive issue. It's a very sensitive issue, and it tends to overwhelm people sometimes. And if you know about somebody going through it, the sensitivity that you have to like keep in mind that suppose like my friend has it, I'm not like, I'm gonna be a little careful if he sees bright colors or she hears a loud noise, it might affect them. I'm just going to like very calmly make sure that they're okay. Not go out of it like, oh my God, like, not let them hear or see anything at all. You know what I mean? Like, treat this as treat this as an allergy or just a normal thing. Just a normal thing. Like giving a person the sensitivity of that. The thing with me and my schizophrenia is like with my friends or people who understand me and get me, like the only thing that they need to do is like make sure by any chance if I get triggered or I'm in that state of like I'm drifting off and I'm starting to see something, they just have to like make sure like ground me back to reality. That's it. Like I don't the thing with me, like Amar personally, like I don't necessarily need to be taken care of or supervised. That comes from a place of empathy. So আমাদের কতক্ষণ আছে অরুণী? আমাদের আর 6 মিনিট আছে, সো উই হ্যাভ টু র‍্যাপ আচ্ছা, আমরা আমাদের শেষ করতে হবে। তোমার ভবিষ্যতে আসলে প্ল্যান কি করতে চাচ্ছ, এটা একটু শুনতে চাই, যে খুবই ছোট করে। I want to build
that safe space eventually as soon as possible. I want to. I'm working on creating better situations for people. Like until I can actually build a building and put all the facilities inside, I'm trying my best to organize workshops. I'm trying my best to give the information to people one person at a time, finding people who need it, making time for it, alongside finishing my degree and all my projects, because that's important too. One thing that has constantly been a driving force for me is all the people who keep telling me that my poetry and my art has, been relatable to them. Because one thing they keep telling me is like, when I see your art and when I see your poetry, it makes me feel less lonely because somebody else seems like they've gone through the same thing I've done. So this space of like not letting someone go through it alone is also part of therapy, I believe. Like first, initially it felt like off-putting. Why am I reacting so violently, like graphic or like impulsive things when these artworks that I'm like creating, like does that even make sense? When and when all of these people started like communicating with me, I get what you feel like, Venessa. Like it made everything less lonely and it gave me a purpose. Like I feel like creativity and art, creativity and art is a tool. You can either use it as a stimuli or it as sense of information. You can use it to educate people and make things better. That's what I feel like. Yeah. ওয়াও, তোমার হচ্ছে এই মানে জার্নি বা হচ্ছে সবকিছু মানে এতক্ষণ বসে বসে আমরা শুনলাম, আমাদের আরো শুনতে ইচ্ছে করতেছে যে তুমি অনেক সুন্দর গোছায় করে মানে গোছায় বলতেছো এভরিথিং। আর হচ্ছে যে আমি তোমাকে আমার লাস্ট 3টা পছন্দের কোয়েশ্চেন করতে চাই। আমার ফোনের চার্জ একদমই শেষ। আচ্ছা হ্যাঁ, কে জানি আমাদের 3 মিনিট আছে। আচ্ছা মানে তোমার হচ্ছে যে মানে তোমার যদি হচ্ছে আইডিয়াল পার্টনার হিসেবে তুমি যাকে চাও, ওনার কি কি কোয়ালিটিস থাকা উচিত? The person I want to end up with, I don't expect them to be healed. I want them to be self-aware. ওকে। আর হচ্ছে এখন আরেকটা জিজ্ঞেস করবো হচ্ছে তোমার মেন্টাল হেলথের স্টেট যদি আমি অন এ স্কেল এটা মার্ক করতে বলি 1 to 10 তুমি কত দিবা? অন্তত আজকের দিনেরটাও যদি তুমি চিন্তা করো। 8. Today, okay. I'm doing okay. Yeah. And what is your favorite food? Food? Yeah. Food? Sushi, I guess. Sushi. Who is your favorite cook? Cook? Yeah. Favorite cook? Acha. Then what is your favorite restaurant in Bangladesh? Cha bagan. আচ্ছা, আমরা পেয়ে গেছি তার সবকিছু। ওকে, আর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি তোমার সময় চা বাগান হচ্ছে ওই যে বারকোড ক্যাফের উপরে, it's filled with trees, it's a beautiful place. Like আমি গেছি চা বাগানে গিয়ে হচ্ছে যে ক্যাপাচিনো খাইছি। It's a really nice place. It's very হ্যাঁ, সুন্দর। আমি একটা মেসেজ আসছে। হ্যাঁ, I'll take you there if you want. যাবো নিয়ে correct? হ্যাঁ, অরুণকে নিয়ে যে অবশ্যই। আমি তোমার একটা ওয়ার্কশপ করতে আগ্রহী। আমি তোমার অ্যারেঞ্জ করা একটা ওয়ার্কশপ তুমি নেক্সট অ্যানাউন্স করতেই আমি দেখবার রেজিস্টার করে ফেলছি। হ্যাঁ, তুমি হচ্ছে যে মানে যে তুমি ওনার সাথে অ্যাড করে নাও, আর আমি হচ্ছে যে বাংলাদেশ কারো দেখা করবোই, আমিও করবো না, মানে আমার ওইসব ইচ্ছা আছে।
হ্যাঁ তো এই আর কি। Thank you guys. আর থ্যাংক ইউ আমাদের কাছে তোমাকে পয়সা অসংখ্য সেকেন্ড ধন্যবাদ আমাদের এই পডকাস্টে আসার জন্য। আর ভালো থাকো এবং ভালো ভালো কাজগুলো করে যাও। মানে আমাদের জন্য দরকার আছে এগুলা, যে কেউ মানে অন্য কেউ করতেছে কিনা আমি জানি না, বাট তুমি এটা অনেক বছর ধরে করতেছো, তো মানে এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আর এটা খুবই একটা ভালো ব্যাপার যে মেন্টাল হেলথ, এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ যে তুমি এত ব্যস্ত থাকো তারপরে আমাদেরকে অলমোস্ট 2 ঘন্টা দিয়ে ফেলছো এবং শুনছো আমাদেরকে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছো, আমাদেরকেও বোঝার চেষ্টা করছো। এটার জন্য অনেক থ্যাংক ইউ ভেনেসা। আজকের মতো I'm glad এখানে you শেষ guys. করে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, বাই, Take care, you guys. টেক কেয়ার, বাই বাই। টেক কেয়ার, বাই।